Hello, can you hear me, Ms. Jais? Okay, yes, I can hear you. Very good, thank you. Sorry, a little delayed today. We have some guests, so. Ms. Jais, can you hear me? Can you hear me, Ms. Jais? Kumar? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you, but do you hear me? Very poorly. Oh. You seem to be freezing. Oh, okay. Kumar, உங்களுக்கு கேக்குதா? Kumar sir. Maybe not. Huh? Okay. அதான் உங்களோட எனக்கு ஆடியோ இஸ் நாட் கிளியரா? ஏன்னா அது ஃப்ரீஸ் ஆகுதா? பிரேக் ஆகுதா? சரி நான் எடுத்துடுறேன். ஒரு நிமிஷம். நான் ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஒன்று வாங்கி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஓ அப்படியா? அதாவது ஹெட்ஃபோன் புதுசாக ஒன்று வாங்கி போட்டு பார்த்தேன், நான் ட்ரை பண்ணுறேன். அது sorry Ms. Zayas, we are just Ms. Zayas is wondering what's going on. Yeah Ms. Zayas, we are trying to get in touch with the guy and my friend in India and to see whether he can hear me. Okay. சக்தியோகா மேடம் நீங்களும் வந்துட்டீங்க. பிரியா மேடம் உங்களுக்கு கேக்குதா? அது நீ போய் கேட்டதுன்னு தெரியும் உனக்கு. நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதா? ஓகே தேங்க்யூ நல்லா கேக்குதா? வெரி குட். குமார் சார், அப்போ உங்கள் ஆடியோ சரி பண்ணீங்க. உங்கள் மேடம் பிரியா மேடம் கேட்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஜயஸ் ஐ திங்க் இட் வில் பி ஆல் ரைட் ஆஃப்டர் இட். இப்போ வருதா? வெரி குட் தேங்க்யூ. ஐ திங்க் இட் டேக் சம் டைம்ஸ். இப்போ இருக்குதா? வெரி குட். இங்கேயும் வருது. ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம. எப்படி இருக்கிறீங்க? ஏப்ரல்லாம் ரெடியாக தானே வர்றதுக்கு? ஐ ரெடி டு கம் இன் ஏப்ரல்? Freddie, can you hear me? Okay, I can hear you. Is Ganesh there? He's going to join? Yes, I can hear you. Is Ganesh going to join, Freddie? Is he there or no? Oh, okay. Oh, you're in your daughter's house. Okay. All right. So let me know when he is leaving. Let me know. Okay, I'm here or not. Let me know by WhatsApp. I'm here in Guyana. Yeah, let me know. Okay. So when he's giving the keys and everything, make sure let me know. Yeah. All right. Jashin, and let me know when you're ready. I'm just logging in. Okay. We're just going to start. Just wait for a minute, guys. Jashi is just joining in. How are you, Miss Martha Zayas? Are ready for the spring break? Big plans? No, you're going to stay here, relax. Headphone vachikani so that. No, let me go get it. To make your life simple. That's good. Okay, very good. So you may use the time to check something on Kriya Yoga. Even if you get the book or not, just check in the internet. There are a lot of information. Yoga in America, we have YouTube channel. You can check the YouTube channel also. We have about 150 videos there.
So you can pick and choose what you want, and that is one of the easiest ways you can know about the university, what we are doing, and everything. So, as I was telling some of my people here, I'm going to visit British Guyana Monday, just for a couple of days because spring break. Yes, and we are trying to see whether we can work with a medical school there. In a medical school, for first year of the program, we are going to teach them Ayurvedic and Siddha medicine, alternative medicine, and the rest of the 4 years they'll go through the regular MD program. So the idea is we want to create some doctors who know alternative medicine also, who studied that with our university. So when they come out as doctors, they not only treat allopathy medicine, they also treat alternative medicine, complementary medicine also. So some of the simple things, disease, they won't complicate by giving surgery and medicines. They try to see whether they can do it by using the chakras and meditation, pranayam. They will suggest to the patients and all those stuff. Hopefully that will work. So I'm going to give a lecture there to the medical school people. And we also have contact with St. Lucia Spartan Health University. They are also interested. So let us see how it works. So next week I will inform more on our developments. So a lot of good things are coming up. So we'll see. Ready, Appa? So what do you think about that idea, Martha? Do you have any ideas? Do you think that will help a little bit the modern world? பிரியா மேடம் உங்களுக்கு கேக்குதா நான் பேசிட்டு இருக்கிறது? They're all frozen. Yeah, unmute பண்ணிட்டு பேசுங்க பிரியா மேடம். Hello. கேக்குதுங்களா? Yeah. We can hear you. Yeah, I can hear you. Go ahead. கொஞ்சம் டைம் டிலே இருக்கு. There are a couple of seconds time delay. Otherwise, I can't hear you. they can hear me. You're breaking up, Prabhupada. Yes, there's a time delay. Otherwise, I can hear you guys. It's like an echo. I have an echo. Okay, you turn it off then. I think one of us should speak. I'm not. I'm going to turn it off. Yeah. You turn off yourself and then now it's much more clear for them. See that? Okay, so we can't have both at the same time. Okay, now you can go. Let's start. I apologize. There were some guests in the house. I apologize for starting late. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Just finish it. That's great. Namasurya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Vescha Rahuve Ketuve Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraga Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. I think when you say something, I'm going to turn it off. When you say something, I'll turn it off. Hold on, let me fix it. You can start your meditation. Okay. All right, all of you, we are trying to fix the audio video problem. So I think we figured out most probably this should work. We'll see how it goes. But again, if there is any problem with audio video, please put in the chat room
so we can make some adjustment. I think it'll take some time before we standardize all this, because we are not professionals. So let us know for any problems. All right. So let's start our pranayam meditation. The first pranayam is inhaling deeply with Va and exhaling deeply with C. So let us do that equally, inhaling and exhaling. That's audio not very good. Okay. So let me take it off and see. Maybe that will work. Let me see. How about now? Is it better now? You turn off your audio video. Okay. Martha, is it better now? Can you hear me? Oh, you think it's a problem with the internet? Oh, okay. All right. Okay. All right. So let us see. Maybe the slow internet. You can hear me good? Okay. Okay. So You have to exit and come back again. can I do that? Yeah. Okay, guys, just wait for a minute. I'm going to exit and then come back again. So then I will lose all the messages. Huh? We can hear you. Now you can? It's better? Because I took off my your headphone. Maybe I will take that one off and check how it is. The only problem is I won't hear you guys. So let me see what I can do. Oh, this one won't work. Oh, this is for this, right? Yeah, it's going to have nothing to do with this one. All right, how about this? No? It's very off now. Okay, I'm going to turn off the Bluetooth and then see how it works. Okay. இப்போ எப்படி கேக்குதா? Is it better? You should be, because yeah, you should be. I took off everything. No, you didn't. Let me take out my video also. No, take out the plug from. No, this plug is for this one. இது எடுத்தாச்சு. Other wire? Yeah, Bluetooth அது வந்து wireless. இப்போ கேக்குதா? Yes? Yeah, okay. Very good. I don't hear, but you should be all right. Any problem, let me know on the way. All right. So the attendees are, we have Martha is here, Kumar is here, Shakti Yoga is here, Freddy is here. Okay. So you can see that. Very good. So let's do the first pranayam. Inhale deeply with Va and exhale deeply with C. Jayashree need to mute. So you may have no. Okay, you muted. Thank you. Appreciate it. I think she figured out. Martha figured out. Very good. So inhale deeply with Va and exhale deeply with C through the Sushumna Nadi. If you know, is cutting off. I don't know what to do, because either I am cutting off or this is cutting off. Let me see. Since you turned off, now let me put my headphone up and then see whether that worked. You start the meditation, I'll change the computer. To that one, huh? No, I'll get mine. Oh. You can start the meditation, I'll change the computer. Okay. You can do it on the phone and I'll just change it. All right. Maybe I think that's a better one, right? So hold on. Let me go to the phone first. I think it's this computer. Yeah. Now, you know what, Freddie? I'm going to use my cell phone. Is much better than the
the computer. So she's going to change the things. So can all of you hear me now? Yeah, you are pretty. I'm good. So let me turn up this. Okay. All right. I think it should be much better now. Martha, how is it? Is it better now? Can you hear me? It is perfect. I think, yeah. My side is okay, clear. Okay, sir. I think the cell phones are working much better than computer these days. So it's amazing. Okay. All right. இன்னைக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் போதும் அப்புறமா பண்ணலாம். Okay. Go ahead. Start. All right, let's do the 6 pranayam. Inhaling deeply with va, exhaling deeply. You see, you have to say that only with your breath. Okay, so deep breath 7 times. Follow me through before you start the meditation. Inhale deeply, va. Exhale deeply, see by breath.
Use it. Okay, we are starting the meditation. So if you learn the meditation from us, use your Bija mantra or focus on your forehead and keep on saying Om repeatedly. So that's the meditation we do. Can you hear me now? We're going to do this for about 30 to 40 minutes. It's much better. Okay, good. Dinner. That's what Okay, can you hear me now? you need that.
Mhm. Mhm.
Mhm.
Om Kriya Babaji Namo. Om Kriya Babaji Namo. You're on mute. Om Kriya Babaji Namo. Om. Yeah, for now. Because both of you are disconnected. What is both? Your Bluetooth and your computer audio is connected. So you have to take out one. Take out your headphones. Will you just play this slow? Now the computer is connected, so it's good. You don't need the headphones. Om Kriya Babaji Namo. Why didn't you turn it off your side? The Bluetooth is off. Is your phone on? The phone is off too. Om Kriya Babaji Namo. Om Kriya Babaji Namo. Om Kriya Babaji Namo. The deep transcendental consciousness, we are meditating with Mahavata Babaji in Gauri Shankar Peedam in Himalayas. We are with Mahavata Babaji, his first disciple Lahiri Mahashaya. We are with Yukteswar Maheshwarji. We are with Yogananda ji. And we are with Ramaya. And we are with our group, Martha, Jayashree, Kumar, Freddy, Sarah, and Priya Madam. We're all meeting with Mahavata Babaji. 5 minutes.
We're finishing meditation with Mahavata Babaji in the group. Just thanking for the opportunity. Om Shri Guru Badigaya Namaha. 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 Hopefully we have taken care of the audio video problems. Again, if you still have any problem, let me know. Is everything okay now? Okay, please put that in the chat room. Is everything okay, or still you need help to make any changes here? We are trying our best for the audio video. Mataji, if you can hear me and see me, everything is okay. Very good. Thank you. Appreciate it. Priya, madam, you too. Okay, let me know. It's just in the chat room. Everything's okay. And Freddy too. All right. So, with the deep transcendental Turiya consciousness, we are going to 3 kinds of Kriya Kundalini Pranayam taught to Mahatma Babaji by Agasya himself. So let's inhale deeply, Dwa, exhale deeply, you see, through your Sushumna Nadi. Sushumna Nadi is the center of your spinal cord. Think of that, and then inhale deeply and exhale deeply through the spinal cord, if possible. Otherwise, follow me through 7 times. Equal. Inhaling equal, exhaling equal. 7 times.
the deep transcendental Kriya consciousness after the deep meditation. We are going to the second pranayam. Second pranayam, inhaling deeply through Sushumna and exhaling halfway through. Okay, so inhaling means more, exhaling halfway through. For that, we are going to do signing. Listen 7 times. So second pranayam, you hold your breath a little bit. And third pranayam is a little more deep. Again, do not do the third pranayam without doing the first two. You are going to inhale deeply as much as possible with Vav and exhaling deeply with one single breath by C. All right, follow me through 7 times. Kriya Kundalini Pranayam is an amazing gift by Mahata Babaji to ourselves. One of the ways you can test you have done properly, you start sweating a little bit, as though you have done some serious exercise. So after this pranayam, if you feel that, that is an indication. And also if you feel a little bit of deep silence after this, that is also a good indication. This Shakti is going to join from your Muladhara chakra all the way to the Shakashahar and Agna chakra. Okay, mainly Agna chakra, but it can go beyond that also. That is an indication too. So these are all some of the signs.
Again, Siddha Kriya Yoga is more experiential knowledge. We are going to talk a little more on the experience of people also. So that way you realize what is being done. There's nothing secret here. So nothing is going to be under the rug. So we are very open what you're feeling, what you feel. And you are going to help each other also. So that's a three pranayam. We finished that. So with the deep transcendental meditation and pranayam, our body energy, human energy, is in correlation, in parallel with the universal energy. So with this energy, we are going to do some prayer for the welfare of the world, for the welfare of people from diseaseless state, like COVID-19, the infectious diseases. Again, because of the nature, which is giving us all these problems because we are not fair enough to the nature. So it's coming back as diseases. We're going to pray with Dhanvantari Maharishi to be nice to us a little bit less. And also we're going to pray for avoiding us this war kind of feelings. People getting scared because of war through Lord Bhairava. So this transition of the Kali to the Satya going to be as easy as possible. Okay, so we'll take questions later on for some of these concepts. So let us do that. First, we are going to see from infectious diseases, save the humanity through the Ayurvedic Siddha, Dhanvantari Maharishi, through Mahata Babaji. 7 times. Go ahead. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnuve Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnuve Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnuve Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnuve Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnuve Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnuve Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Yes, yes. So let's pray with this transcendental meditation, and transcendental Kriya consciousness, and our pranayam. Our energy is aligned with the universal energy. So we are going to ask Lord Bhairava to help us. This war-like problem in the world, people are still, even today, people are suffering because of the ignorance of these egoistic people around the world. So let us pray through Lord Bhairava to change the leader's mind so people can transit this Kali Yuga to Satya Yuga easily. Again, 7 times. We're going to pray Lord Bhairava. And then we're going to ask Mahata Baba to
help us also in our effort for creating the world peace without war, and through Mahavata Babaji and Mahabhairava. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Sarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Some of these mantras, we'll explain the meaning later, but even if you understand or don't understand, at least pray with your feelings. The feelings is very, very important. Right? Feeling and then within prayer. Because your energy in tune with the universal energy at this point. So whatever you are requesting, whatever asking, the universe will respond immediately. Right? Universal energy is peaceful. Universal energy is equalizing everybody. Very gracious energy will respond to us. But unfortunately, if we abuse it, again, it will give reactions also. So that is what is going on right now. So let us pray with sincere feelings. So with that, we are going to be, Babaji is asking me to give a little more information today. Some of you are joining here really much more close to Babaji, I think. So he's asking us to test yourself. So one of the important things, Kriya Yoga, it is a yoga of energy system. Yoga of energy. You should feel your energy. Now, since we are going away from Almighty, God Almighty, we don't even know about this energy system. So when you meditate, how many of you can feel your energy? Energy is going to a subtler level. You can feel the energy a little more happier. Your whole body is happy after meditation. Something changes. Anyone if you feel your energy system? Freddy, Priyaji, Kumarji, you're all meditation for a long time. How about you? Can you feel your energy? Yes? Okay. So if you feel your energy, that itself is a first step for you. Because remember, Siddha Yoga, Kriya Yoga is feeling meditation, feeling yoga. You are the witness for yourself. If you really experience this, nobody can say no to you. All right. So after meditation, you feel energy is subtle. You feel energy is happy. Some kind of happiness is there. Some kind of peacefulness there. That is what it is. Okay. That is what it is. We are trying to work on that energy. See, this is the concept which the modern world is not feeling. Of course, in the olden days, they had two kinds of life. Ahavaru, Pravaru, as always, internal life and external life. Internal life is a life with the energy system. Your energy system. Babaji asked us to make clear on this concept. So Kriya Yoga is nothing but you are doing something with the energy system. You're not doing very quietly doing. You are doing, obviously, you're working on the energy system. Kriya means action. The action is inside the action. So first meditation, we have Bija Mantra. Then pranayama, we vow and see we are inhaling. Then we are praying with our internal energy to the universe to respond to us for our request. These are all actions by internal. Even we don't even speak. We just vow, inhale, see, exhale. Right? We are speaking with our
energy system, with our breath. Breath and energy system is related. Whenever we remember, we always talk about breath and mind. Remember that? Breath is related to the mind. There is I found out myself, there is a bridge in between your breath, your energy system, and then your mind. If you can feel your energy, you can feel your breath. Look at your breath, how it is going slow and steady and happy. And that is connected to your energy system. And based on the energy system, your mind is also working. Quietness, happiness, excitement. So breath, your energy system, and your mind. You have to feel this. If you feel the energy, you should be able to feel your mind also. So people have been asking, what is mind? Is it non-physical, right? What is your energy system? But through a meditation system, Babaji asks us, our group, to make very clear, you are feeling your energy system. You have to feel your energy system in meditation. Now, you can extend this to real life also. After meditation, after 1 hour, 2 hours, you forget about this, right? You're going to go to normal life. Now, observe your energy system when you are in a situation, work or somewhere. Observe your energy system how it is. If it is not comfortable with, you are not comfortable in the system, go and meditate. Get it to your comfortableness. Get back to your normal. This is your normal situation. This is your normal energy. After meditation, what you feel, the quietness, feeling easy, nice and happy, that is your energy, real energy system, without imprints. When you come out of meditation after some time, the imprints start acting, the planets start acting. Then you're different. Sometimes you don't even trust yourself. Oh my God, what did I do? Why did I speak that? Why did I feel that way? Why is this positive? Anything is positive energy. Anything is positive thinking. That is our original nature. No negativity here. Always positive, positive, positive thoughts. If that comes to you, that is your real nature. If anything negative comes, anything against you, guilty feelings or others, anything comes, that is not you. That is part of the imprints. That is part of the karmic imprints acting on you, or some of the planets influencing you. In Kriya Yoga, we are also giving you some of the techniques to even go beyond this karmic imprints influence on you, as well as the planetary influence on you. Okay, planetary influence is very difficult. You don't even know why you are doing this, why you are acting, why you are thinking that way. For that you have to go be humble to the planets. So Babaji is asking us to practice humbleness. That is why we after meditation we show humble gratitude to Babaji. It's not that Babaji is going to give any benefit out of this. No, we are getting benefit. The humbleness to a guru. See, we have a guru. Guru is a mediator. It's not that we have to have a guru, but we are benefiting by that because we know Babaji as a person. We know he is there, the energy. So he's a mediator for us. He helps us, right? So Guru is one of the important mediator for us and the Supreme Energy. Supreme Energy cannot come to us because the whole universe is being taken care of. The Supreme Energy, cause and effect system is going on. But like people like Bhagavata Babaji, people like Amman, Shakti, who was also human, they are all helping us. They are all helping us to grow spiritually. So Kriya Yoga, when you start using the Kriya Yoga, you have to feel your energy. First step. If you don't feel your energy, let me know. If you don't feel your energy at all, so I will tell you some of the methods by which you can feel your energy. Most of us by now should feel. Before meditation, how we felt. After meditation, how we are feeling. In between, what is happening is energy system is getting calmer, quieter. We are getting away from the imprints. We're getting away from the planetary influence because of mantra and meditation. Any question on this before you go on? Babaji really asked us to give this information to all of you. Freddie, do you understand what we are talking about? Yeah. You have any questions? No. Do you feel your energy getting calmer and calmer, quieter and quieter, peaceful? A little bit, yeah. Very, very good. So that is the realization of energy system, which is non-physical within your body. That is the reality. That is really what you are. That energy system is an expression of your Atman.
You know, all of us know our location of Atman, right? We already talked about it. This is part of a midbrain. It is there. That Atman is expressing its expressing itself to the whole body. So if you are feeling within your body, that is fine. After deep meditation, you should be able to feel in your brain also. Okay, that is what we are feeling. What we are. Very good. Kumarji, you want to make any comment? Do you feel? I know definitely you are feeling it. Yeah, one day I got one day in the meditation after that finishing. The meditation is one of the powerful secret of medicine, like for your soul, for Atman, right? Yes, yeah. Because that is the root. When the root is absorbing the water, when the root is absorbing the universal energy from the ultimate energy, then everything is perfect. So Atman and energy system are the roots. Okay, I remember one of my gurus, Maharishi Mahesh Yogi, he always told us, what are the roots first? What are the roots? What are the roots? Flower will come automatically. Don't put the water on the flowers and the leaves. What are the roots? What are the roots? He used to tell me. So what they mean by that? Your Atman should get the energy. Your energy system within your body has to get energy. Just by going to the gym and developing the muscles alone is not going to help. Because that means you are thinking only the physical body is what you are. No, you are not the physical body. You are the non-physical energy system. Take care of the energy system through meditation, through pranayama. Baba is stressing that. There's nothing wrong going for exercise. Good, you are physically healthy. But if you are not happy within yourself, if you are not peaceful within yourself, it is not going to help you at all. It's not going to help you in the long run. Okay, so slowly we are getting to understand the energy system, and we have the techniques and tools Baba has given us how to manage this energy system. Slowly we are coming there. So when you are in a place, in a situation where the energy is very troubled and it is shaking or something happening, realize yourself, be conscious. Have 5 minutes for yourself, 10 minutes. Sit and meditate. Or if you need a mantra, say the mantra. So slowly your skill comes settle down. This is like you have your Atman as a cloth. Remember your Atman, Jivatman as a cloth, and going to put that in a dye. Say, just example, red dye. Okay, a dye, a color, which is red dye, you put in the cloth. And then you take out the cloth, put in the sunlight, and it fades away. Right? Then you meditate again. You take the cloth again, put into the dye again. That is the Paramatman, energy after meditation. You take the cloth again, put it in the sunlight, again, that is a normal light. It imprints and other people influence everything. It fades away a little bit. But there are a little bit of color is still sticking. Take the cloth again, put it back in the dye. Meditation, morning, evening meditation. Take the cloth again. There is a point at which the color will not fade. So that is where you want to be. You want to be in a place where nobody can shake your stability, stable consciousness, clear consciousness, the supreme connection. You don't want to lose it. Until then, you keep on doing it. You will get there. Okay, one of my guru, Swami Vivekananda says, keep on doing your duty. Let the stars move from the spheres. Let the whole world stand against you. Even if the stars move from the sphere, even stars may come down. Don't worry. He says, don't worry. Just keep on doing your duty. Your duty is meditation, getting the energy. Be strong. Keep on doing your duty. You will see the light. What is the light? That is realization, Atman's energy. Is absolutely sure. It's like mathematics. 2 and 3 has to be 6. Whether you are doing in States or in India or China or Pakistan, 2 and 3 has to be 6 in some form or another. Whether you are this religion, that religion, this religion, to the meditation, to the pranayam, you will realize the godliness of your nature. Okay, that is a formula. Babaji wants us to give this message before moving on to our satsang. Any question or any comments before we start working on our sutras? No. Freddie, go ahead. May I make a comment? Yes, Martha, go ahead. Okay. For the couple of days, like yesterday, I spoke about it with a friend of mine, and the day before, I was thinking about it, and it was very much what you just mentioned, that I needed this.
we were talking about, specifically yesterday, that I needed to separate myself from the chaos and the movement outside, that I needed to find myself inside, still far away from that, because it's almost as if the outside is like pollution. Right. And I have to separate myself. And I was just thinking about that. And now you come and you say exactly what I needed to hear. So thank you. Welcome. Salmata Babaji, he knows what people want anyway. Thank you. Thanks for the comment. Freddie, you want to make any comment? You're okay? I'm okay. All right. Kumarji, you want to say something from India? Sir, it's okay. Good. Okay, thank you. Priyaji, how about you? You're okay? Okay, sir. Okay. You have any comments on what we are talking about? Feeling the energy system? Very important. I would say it's very important. You have to feel the energies. That way you can manipulate and get into the peaceful state. You know what we're talking about, right? Okay. Very good. iPhone, is it Ganesh? Who is this iPhone? Yes, Professor, it's me. Okay. Do you know what we're talking about, right? Yes, Professor. Okay. You have any comment or anything, Ganesh? No, everything going clear, Professor. Okay, thank you. Appreciate that. Thank you. All right, Thank sure. Say thank you. All right, so we have been working on from the book Shivasutra. We moved on to a worldly book, right? Shivasutra was the Aman's energy. Many of you who have just joined a little bit and then you want to know what is Shivasutra. Lord Shiva himself gave some information to Aman. Aman being a human being, she gave us this knowledge. So that has been given there. So please go ahead and watch some of the YouTube videos whenever you have time, Mataji. And now that vacation time, maybe you can do sometime what is one YouTube message a day. You can fast forward to the meditation satsang and then come to satsang and then listen to it. Be very useful. So from there, we are coming down and translating one of the books by Lord Muruga. Lord Muruga or Kartikeya is the son of Lord Shiva. He's the son of Lord Shiva, and he is the god of the leader for all the siddhas. Siddhas are perfect human beings. We are following their tradition. We still have their books available to us. Some of them in Tamil language, some of them translated. And this book is amazingly given by Lord Muruga himself. This is called Light. It's called a book, but it is in Tamil. So I'm translating to the whole world because according to Lord Muruga, the son of Lord Shiva, the sunlight is very, very important for human soul. He's explaining about the light, how our soul itself, Atmanitma, is the kind of light. It's not exactly the light we are talking about. It's almost like saying that you have the coconut water and the normal water. All of you know what is coconut water. It's same kind of liquid property. And the normal water, H2O plus some minerals, some sugar, everything is coconut water. You're getting it. But it is still watery kind of property is still there. Same thing. So sunlight is almost like a natural light. And your Atman has the same kind of property, same kind of giving the light rays, affecting this magnetic vibration. Everything is there. So Lord Shiva, Muruga is explaining about this light, sunlight and Atman light. And we have been going through a couple of pages. Very, very deep meaning, more scientific. When God himself talks in the channeling form, what else can we say? We are so fortunate with Mahata Babaji's blessings to read this book and translate it into English to our world community. So all of us will get benefit on this. It is all also like Jyotish. All of you know astrology, Jyotish, where they look at particular time of the day, planet and everything, take the good time and bad time and all those stuff. So you will understand, Yoga University, and we are going to explain this so that you can use it yourself in your life. But for that, Muruga says you have to understand the basics of this. So that is what we are going through. So Jayashree is going to say a couple of words about last week, and then we'll go through this week on the first couple of pages on this light book. Go ahead, Jayashree.
Thank you. I decided to do a little bit of explanation to the best of my knowledge. So forgive me if I'm a little bit off, but he will get it correct. So basically, this book is talking about connecting the microcosm with the macrocosm, which is the cosmos. So this goes beyond the universe, it goes beyond the galaxies, and it goes to an area beyond the black hole, which is, we call it as the Vettavali. Now that is the... Anybody has questions about Vettavali, let me know. Vettavali is the place where it go beyond the galaxies. All of you know we have our Earth, we have a solar system. We have our solar system is a star, sun is a star in the Orion arm of a Milky Way galaxy. All of you know that. If you know astronomy, our sun is a star in the Orion arm of a Milky Way galaxy. Next to Milky Way galaxy, we have the Andromeda galaxy, our neighbor galaxy. I think most of the science people, we know about it. And then, so like this, we have millions of galaxies in the universe. Millions of galaxies there. Science knows about it. There's a lot of theories called string theory and all those things talk about the galaxies in science, in biophysics and astronomy. So beyond this, whether you believe it or not, we are part of this whole universe. So if you go beyond the galaxy, according to Siddhas, they experience it. There is something called Vettavali. Vettavali is the magnetic vibrations in the beyond the universe. Go ahead. So they call this Vettavali, which is your pure magnetic energy. You can call them, which goes and forms wormholes and black holes and all of that spiral. So I'm going to talk a little bit about the nature of this magnetic energy that comes from there. The nature of this Vettavali or the magnetic energy, so-called, are usually is a cold light. Now, this cold light or these cold rays, magnetic energy rays, they congregate. As they congregate, they cause a lot of friction. Now, this friction of these rays that come together causes the another form of light, which is hot in nature because of the friction. Now, this friction undergoes another cooling status, and once it cools down again, it forms into these metallic bits which have the mercury kind of properties on them. So they call them mercury particles. But this mercury particles are similar to the elemental mercury that is found on Earth, but they only carry the properties of that. So this cooling and this heating of this magnetic ray that goes on a constant basis forms these mercury particles. So essentially these mercury particles come from the magnetic rays, which are cold in nature. Now the congregation of these magnetic rays, now we are at the magnetic rays, and congregation of these mercury particles that we are talking about also causes a friction in the universe, and when this friction gets universe, it undergoes, it becomes warm again, and then it turns into cools down again, and that forms the Atman or the soul. So essentially, the cooling and warming of these mercury bits again goes ahead and forms the soul. Now, so we can say that Atman or our soul is the cold light that is made from the mercury bits. So this is at the soul level or the microcosm. Now the same mercury bits, if you expand it to the magnified version, it forms the Mahakash, which is the macrocosm. In the universe, it is on a magnified scale.
And that is essentially your entire universe that is made up of these other planets and galaxies, etc. That's what it is. So that is on the magnified aspect of it. But when it comes to Earth, it basically, when it comes down, it is the soul. So the soul has two properties. It could be the light, cold light, as well as your warm light. Okay, any questions so far on this you want to get clarified? Okay, so can you shorten this a little bit? So first you have the vector valley of the magnetic rays, right? And what's the next step? It goes through friction. Because of the friction of, see, we are talking about electromagnetic spectrum, right? Electromagnetic rays. So vector valley is, as I said before, it is beyond the universe, beyond the galaxies. That is the origin of the universe, all the galaxies. See, we have a Siddha saying, I have to relate that, actually Kumarji can add it as more information. The Siddha, one of the Siddha is singing, once he realized this ultimate reality, godliness and everything, he is singing a song. I will tell you in Tamil and then explain. Kattaya sedevarum, kalina sedevarum, mattaya sedevarum, manina sedevarum, vetta veliyendru veredum illaye. Vetta veli, that is the beyond the galaxies. So the Siddhas have experienced that, and they are telling us whether you're going to have a god which is made of a stone, whether you're going to have a god which is made of a soil, or whether you're going to have a god which is made of gold, or whether you're going to have a god which is made of copper. Whatever you make yourself, that's fine. But that is nothing but a representation of this vector valley. So this vector valley can be experienced also. That is the amazing part of this. Because our Atman, Jivatman, is called Chitakash. Akash, but Chitakash, small. Remember I told you earlier, it's almost like a drop of water. Drop of water is what we have, and the ocean is what is there outside. Same property, but small. We are a spark of the supreme light. Okay, so you have to have a very clear concept of this. Then only everything will fall down. You're looking at everybody equal. Compassion, love, affection automatically will come down. Once you understand this basic concept, that all of us are same kind of Atman. We are all related. Okay, so are you done with the explanation? And you can go beyond that. Anything else? Okay. All right. So far, this is a very deep scientific concept. I want all of you to understand, because most of the Vedas, scriptures, everything, depending on the time period, they explain and became Bhakti Yoga, rituals, this and that. Again, eventually leading to this only. But according to Mahavata Babaji, our Guru, he changes these, adjusts this according to the present day, according to the time. Right now, we are in scientific age. Our intellect has grown up so much. So we have to ask questions. We have to understand. Otherwise, people won't follow. My mind is not ready to accept. In the olden days, they just go on faith alone. Just faith, understand. But because people had faith in some people and they discourage them, they do something bad as they do something wrong, then the faith is also gone. So everybody is trying to go with their own intellect and understanding. So Babaji is trying to explain this through science, intellectually. That is why we are going deep in deep. It is almost like touching your nose like this. At least you are sure you're touching it. The Bhakti Yoga, everything you can touch directly, but unfortunately, this world is we have evolved through science, our intellect has developed. So we're trying to explain through intellectual knowledge, books, understanding, and everything. Okay, that's what you're doing. Any questions, any comment before we move on? Mataji, Freddy, Ganesh, Priya. I'm good. Yeah, good. Okay. Mataji, you are okay? Yeah? Okay, good. Priyaji, any questions? Clear, Professor. It's all clear, Professor. Clear? Okay, thank you, Ganesh. Thank you, Professor. Thank you. Priyaji, you are a PhD student in our university. So have any questions, let us know. Later I ask the questions. Okay. Stay here until then you'll go. By the way, to our group, Priya is from southern part of India. She's doing her PhD in yoga and pregnancy and delivery.
Okay, so we have a lot of information there from her. She's a yoga teacher. She has her own group, and she has joined our PhD program. And she's attending that from 4 o'clock in the morning, somewhere around 4 or 5 o'clock in the morning in India right now. So thanks for joining us, Kumarji and Kriya, and thank you. We're trying to see the alternate time. We'll talk about that later. Right now, we are continuing with this. Anyway, so this is what we talked about from the Light book by Lord Muruga himself, Kartikeya himself. This is a godly interpretation given to us as a gift to us. So with that reverence, let us do one more 3 times Om Saranavaya Namaha. We will continue. We don't have time. That's okay, just 5 minutes. Om Saravana Bhavaya Namaha. Om Saravana Bhavaya Namaha. Om Saravana Bhavaya Namaha. Just one page will do. All right, so as usual, I'm going to read in Tamil, and then I'm going to interpret in English. So we talked about this Vettavali, the magnetic energy, and then from there, because of the heat and cold, it becomes a magnetic particle, and then that becomes our Atman, our Jivatman. The Jivatman, the ultimate expression outside, is the universe and the Mahakash. And Chitakash is a spark, a drop of water. That's what we have. So that is what we talked about. So our own Atman we are understanding. We also talked a little bit. You didn't say anything about Kanime Iregal. 4 types of. No. All right. So Babaji Muruga says this light energy from the sunlight. It also has some metallic energy. Like first thing, remember the first planet very close to the sun is Mercury. I'd like to know that Mercury, and then Venus, and then the Earth, and then the Mars. So the Mercury is full of sun's energy. The first Atman's energy is also like Mercury particles. You can relate this to modern science also. Absolutely will be amazing. Because I'm a biomedical scientist. I have done both research and this and that. Whenever I read this, what a similarity between science and this concept. I used to be amazed. So the same thing. You can imagine Mercury is the first planet very close to the sun. And that has the Mercury property is there in our Atman also. In fact, many of the Siddhas are not in the earth. They are very close to Mercury planet. Because they don't like this Kali Yuga, the guy who is in the who is making this Maya. Maya means forgetting the reality. We forget the reality. That is why you have to meditate, you have to do pranayam to see the reality. So they are away from us. Anyway, so முதல் பிரிவு என்பது 4 கனிம இழைகள், இரண்டாவது பிரிவு என்பது 5 வகை மூலக்கூறுகள், மூன்றாவது பிரிவு என்பது 3 வித ஆற்றல்கள். So the sun's light has 3 types of metallic property. 3 types of metallic property. And then that's the first branch. The second branch is there are 5 மூலக்கூறுகள். That means there are 3 metallic properties there. And then 5 மூலக்கூறுகள் எப்படி சொல்றது? Core entity. Can you say core entities? So we have 4 metallic property in the sunlight, and then 5 core entity, and then 3 types of energy. 3 types of energy. There are 4 metallic, 5 core units, and then 3 energy. Okay, so when you multiply this, it becomes 60. So first you have 4 times 5, 20, right? 4 times 5 is 20, and 20 times 3 is 60. All right, so they separate this sunlight into 60 narigai. Each narigai in Tamil, or each narigai when you express in terms of our modern minutes and hour, 24 minutes is 1 narigai. 24 minutes is 1 narigai. 60 narigai is 1 day. From sunrise to sunrise. From sunrise to sunrise, 1 day according to Siddhas. And that has 60 narigai. Make it to 60 parts in the day, 24 minutes each. So that is what we are talking about. Now we are going to see good times and bad times and everything according to 60 narigai. Okay? So that's a basic setup. The science behind this 60 narigai is this. Sunlight, there are 4 metallic property,
5 core uh, 5 core bits there, core bits, and then 3 energies. So you have 4 times, 5 times, and 3 times 60. Okay, so let's be clear on that. Okay, from there we'll go on. So வேதம் என்பது உணர்த்தது ஒளியினையே. According to Lord Muruga, the Vedas explain ultimately they explain only this light, but it is coming out by science, by intellect through his words. But all those Vedas we studied in the religion, we have 4 Vedas, they actually explained about light only. And because of the people's bhakti and misinterpretation, became rituals and all those things. It became bhajans and rituals and everything. Without knowing the meaning of it, people just keep on chanting. So chanting without, we may have some effect, but chanting without understanding the meaning is not giving complete energy. Because that is why misinterpretation, misunderstanding came about. Now, because Babaji, with the help of Mahada Babaji, Lord Muruga himself, we had the opportunity to read this book. Through intellect itself, we are going to understand. So nobody can make you misunderstand directly. Okay. So now we are getting the concept of astrology, concept of this Jyotish, actually, through this light astrology. Yeah, through this book. Okay, all of you very clear about 16 Narihai, 24 minutes each. Very basic of this book. ஒளி என்கிற இவ்வேதனின் முதல் பிரிவு என்பது பாதரச ஆற்றலை குறித்தே விளங்கிடும். So you have to understand the mercury energy in all the Atmans and Paramatmans. It's not exactly mercury what we are thinking, like the liquid mercury. The property of this Atman, the property of Paramatman has mercury quality. Okay, imagine mercury which is giving us light. That is our Atman. We also say, we compare the Atman to light energy also. Why? In Hindu temples, most of the time, you see they have the light. Even in churches and temples, they have a small diya, a lamp, to represent the Atman, to represent the Paramatman, the light energy. It is always there in any religion. Because we are beyond religion, we have more scientific understanding these concepts. So the light energy is very important. Now we are going beyond this as a mercury particle energy, a little more. Okay, all right. So we have to understand பாதரச துகள் in the mercury properties of the Atman. You have to understand எனில் பாதரச ஒளி ஆற்றலை எளிதாய் ஈர்த்திடும் திறன் கொண்டிருக்கும். பாதரச ஒளி ஆற்றல் அடக்கம் கொண்டிருக்கும் அனைத்து ஆற்றல்களையும் ஆன்மத்துகள் ஈர்த்து பெற்றிடும். உடல் ஒன்றை அணுவிடம் மாற்றம் ஏற்படும். அவ்வாற்றல் என்பது தலைமைச் சிறுமையினை அடைந்து okay. Now we are going beyond this light now. There was another book written by Lord Muruga himself. It is called Brain. Okay, Human Brain. And what is the next one? Human Brain and? The Royal Gland. Royal Gland. He wrote a book called Human Brain, about human brain itself. So how many of you know in Jewish tradition, they have something called Kabbalah. Kabbalah. Right? Mata, do you know anything about Kabbalah? Yes? Okay. So Kabbalah in Tamil really means skull, brain. So the tradition always, they have the connection between Kabbalah and the human brain. See, the Kabbalah is nothing but the chakra explanation. They have kept as a very secretive knowledge. Only some people talk about it. So Kabbalah, they pray the books. Inside the books, that's really what they are talking about. Lord Muruga says there's a lot of connection between the Kabbalah and the human brain. We are more into scientific knowledge. You can always relate many of the Kabbalah concepts and the Siddha concepts. Anyway, so in the human brain, all of you know pituitary gland. Pituitary gland, as all of you know, is a science person. That is a master gland. In science, we know there is a master gland because that gland secretes the hormones which are stimulating hormones. Say, for example, thyroid gland, right? We have thyroid gland in the neck, right? That is for growth. There is a thyroid stimulating hormone coming from the pituitary gland. Thyroid stimulating hormone. Without the TSH, there is no thyroid hormone. The stimulating hormone comes from pituitary. That is why we call it as master gland. This master gland pituitary has all the qualities to control the rest of the glands in the body. Whether it is the thyroid gland, or it is adrenal gland, or any other glands in the body,
They are controlled by pituitary. So there's a master gland. According to Lord Muruga, he called it Thalami Churabi. He's the head of all the glands. And according to him, he sits right there. Lord Muruga's energy is sitting right there in the Thalami Churabi. Thalami Churabi in Tamil, in English, is a head gland. Head gland is nothing but pituitary gland. Okay, you have to understand pituitary gland, and now we are going to connect this pituitary gland in the brain and the light, 16 Narigai. Okay, the basic are set up right now. முதன்மையான ஒளியாற்றல் எனும் பாதரச ஒளியாற்றல் சூரியனின் மையத்திலிருந்து வெளித்தோன்றும். Now, the light energy which is coming from the sun is a main source of the energy of the earth itself. According to Lord Muruga, even the earth will not rotate if there is no sun. The earth itself taking the energy of the sun to rotate itself, it seems. The same thing happened to us. If we don't have sun's energy, our brain is not going to function. The brain, according to us, the brain depends on the sun's energy. Okay, remember this very important concept Lord Muruga is giving us. So from there, we are going to stepping stones of our mind, our works, and astrology, everything will come out. So brain needs the sunlight, sun's energy for it to function normally. Let's be clear on that. Okay, the master gland, which is the pituitary gland, depends on sun's energy. Okay, we already talked about the 16 Narigai, everything earlier. It's given to sunlight. Very good. So that is clear. So let's move on from there. முதன்மையான ஒளியாற்றல் எனும் பாதரச ஒளியாற்றல் சூரியனின் மையத்திலிருந்து வெளித்தோன்றும். From the center of the sun, the energy is coming out. And this energy used by the earth, because all the other planets also, but earth is the main thing because we are living on the earth. So earth is getting the energy and rotating, and we are getting the sun energy and we are functioning also. We can relate this to plants also. All of you know plant has to get sunlight energy for photosynthesis. Otherwise, we won't get energy, right? So sun's energy is the main source for life, everything here. Okay, very good. எனில் அவ்வாற்றல் பஞ்ச மூலக்கூறுகளில் முதன்மையான பாதரச ஆற்றல் அதிக அளவில் காணப்படும். From the sun's light, the first energy that is coming out is mercury energy, mercury particle energy, which is very, very important. Okay, this next step is mercury energy coming from the sunlight is very important. First energy. ஐவகை ஆற்றல்களுமே விகிதாச்சாரத்தில் மாறுபட்டு காணப்படும். 4 வகை கனிம ஒவ்வொரு இழையும் மாறுபட்ட தன்மையை கொண்டிருப்பது போலவே ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளுமே மாறுபட்ட விகிதாச்சாரத்தில் கொண்டாடப்படும். Okay, so according to Lord Muruga, this mercury property light with the mercury property coming out from the sun is the major one. The first one, highly powerful, and from that light, all of the other properties also coming. So that is why we have something called early morning, 3 hours before sunlight. They say Brahma Muhurta, early morning. That is the time you're getting this mercury energy. You can say, try it yourself. Get up early morning, go to sleep by 9 o'clock one day, 8 o'clock one day, get up by 3 o'clock or 4 o'clock, read something. See how your brain functions. Then read about 12 o'clock in the afternoon and read something, how your brain understands. You will see the difference. Because the magnetic energy coming in the early morning is much more powerful to the brain, much more energetic to the brain. It understands everything quick. It also keeps itself very, very quickly, a lot of memory. Okay, that is because of these magnetic particles coming, magnetic energy coming from the sun. And also, all the rest of the energies we are going to talk about in the next few classes. Magnetic energy, we're going to talk about. We're going to talk about heat energy, we're going to toxic energy. We're also going to talk about the golden energy, solar energy, copper energy, and everything. How different energies are coming in different times of the period. Okay, at least today's lecture, today's satsang, you have to know about 60 Narigai. No problem, understand. Remember, they're talking about the 4 types of metallic property and 5 types of elements and also 3 types of energy. All right, when you multiply everything, 60. So each of the 24 minutes, we are getting special property of the sunlight. That is very clear. And then we also talked about mercury. First energy, which is coming is mercury. That is a basis. That is very important. Okay, I think I'm going to stop there because of time limit.
And this is a very, very useful as well as very deep book given by Lord Muruga himself. So that is why I prayed to him, and then I try to explain this with Babaji's blessings and Lord Muruga's blessings. I have the opportunity to explain this book. Okay, so we'll stop there, and then next class we'll continue. Any questions, any understanding? That is the comments. Mataji, you want to have something? Go ahead. You have something to say? I'm in full agreement, because it's wonderful to hear a scientific explanation for things that other people say is true. And I know, because when I meditate before the sun rises outside, when I'm outside, I feel so much better, so much joy. It's totally different from when I meditate inside at night or at a different time. Yes. So it's really true. Thank you for that. I appreciate that. So that is why today's Babaji, one of the important information Babaji gave us is realizing your energy. Okay, be aware of your energy. Whenever it goes out of order, you know where to get back. Okay, so that message is also important. I need to make you remember that. And then after that, we are talking about the energy system, how it is changing, how the planets are influential, different energy. Okay, very good. Anybody else want to make a comment or add more knowledge? Kumarji, any comment? No, sir. Okay. Yes, stay here. You will talk. Our Priya also want to stay a little bit longer, and then she want to talk. Priyaji, you have any comment there? Yes, sir. And Padarasa Aatral da Aanmava Maruma, sir. Exactly. That Mercury energy, you can like you can have a property of the Mercury, I should say. Property of the Mercury energy is the our Atman. Mercury bits, actually, they say. Do not imagine the liquid mercury, what we see and touch. The same property, the light property, right? That we have a diya, we have a light. And we equate the light to our Atman because it has a radiation, it has everything there, right? But inside us is also the same similar kind of light. It's a little different from that, but at the same time, same kind of properties. Like sunlight, you can't equate sunlight to a diya. Sunlight energy is different, and your diya or light lamp energy is different, right? Still, it is the same light. Do you understand? So Yes, the magnetic property of the sunlight is also equivalent to the magnetic property of Atman. That is why our Atman can easily absorb that magnetic light energy in the early morning. Do you understand? So it is easily absorbed and then within yourself. That is why they call the magnetic particles. So do not think of magnetic particles of our liquid mercury, but think of similar properties. That's why I gave you this example of our diya light, our lamp light, and the sun's light. Same quality, it's the same thing, but only thing is it is something superior. So Atman's, it has the property of the magnet, but at the same time it is something superior because it is coming from Vettavali. Vettavali's magnetic energy, just she explained, because of the friction, because of cold and heat, it becomes the magnetic particle light structure. Because of friction of this, Atman gives the light also. Okay, maybe you can include that in your PhD thesis also, Priya. It's a very important concept. And Siddharth also explained how this Atman enters into pregnant ladies, and then we also get an explanation of when the real life is forming in the womb also. We have an answer. The whole world is asking, when is the first life enter? We have an answer for that. Unfortunately, we can't express this, but just for information, we'll talk about that also. Siddharth have done a lot of research on this, how this Atman is getting the imprint, it is going into the mom and dad, and how it is getting another life, and which part of the pregnancy and delivery is the Atman entering into the body and everything. We'll talk about the amazing. That you can also include, Priyaji. That is your PhD thesis. You can include that also. Amazingly, Siddharth have given. Okay, sir. Okay. We'll talk about that more in time. Very good. Kumarji, Freddy, any comment? No, sir. Very Actually, on the moon energy and the Nale energy, 4/3, 3/5. Ama. The title name கூட உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆமா. அதான் when you explain in English, explain பண்ண முடியாது. அதான் very difficult. Muruga can give us in Tamil. 60 வந்து
எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ம் மெயினா இருக்கிற இந்த 3 அலைகளையும் 4 மினரல்ஸ் ஆ கொஞ்சம் அதையும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டைட்டில் ஆஃப் நேம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப Amam, you're right. You're right. So when you try to translate in English, it is getting a little different because we cannot express the same thing. But we are trying our best. We're trying our best to explain in such a way that you'll also get the benefit understanding. So he was telling Martha that there was a 60, the calculation we did earlier, that is very, very important. The energies in further understanding. That is the basics. So sure, absolutely, Kumarji, yes, we can do. Vijay Kumarji just joined here. We are in the Holy Book of Purchit. We are reading the light book. Yes, sir. So we stay pannunga. You stay after meditation also, so we will talk. Okay? Yeah. Okay. All right. Okay. Any other comment, Freddie or Ganesh? Everything's okay? I'm okay. Okay. Okay, Groti. Okay. Good. Everything good, Professor. Thank you. Thank Okay. you, Professor. No problem. Welcome. Thank you. So, okay. So, people who want to stay after meditation, after the class, please stay. We'll talk more. But we have to, because of time limit, we are going to conclude our satsang and meditation today. Right now, so as usual, we are going to say Om Namah Shivaya. Again, and whatever we are doing is nothing religion related. Om Namah Shivaya represents the elements. Na for the soil, Ma for the water, Si for the fire, Va for the air, Ya for the Akash, our Atman. Okay, so when you say Om Namah Shivaya, your whole chakras and energy vibrates, and then we're giving thanks to them. And we are, when we say these letters, these alphabets Namah Shivaya in different forms, our energy is getting stabilized. Our own Atman is getting stabilized by this repetition of these mantras. So that is how they have designed this in such a way. It will be helpful for our Atman. That is why I have asked you to do, first Babaji is asking us to do, realize the energy system. Realize the energy system. Once you realize, when you say the mantra, you can feel the difference. So whenever you have problem with the energy system, go and chant this mantra. Go and do this. Again, you come back to normalcy. Okay. With this explanation, let us do Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Navasima Mavayana Siya Namava Vashimayana Om Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Kriya Bhavaji. Om Kriya Bhavaji. Thank you all attendees. Thank you. Yes, and it was a collective experience. Thank you. Okay, Groti. Okay, Freddie. Good night. Okay, good night. Take care. Good night, everybody. Thank you all of. Thank you.
lot of thanks. Thank you. Priya madam, Bye-bye. thank you, James. Priya Thank you, madam. Professor. Thank you. Good night, Professor. Good Thank you. night, Ganesh. Thank you. ஓகே, பிரியா மேடம் சொல்லுங்க, எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போயிட்டு இருக்கு பிஹெச்டி ஒர்க்லாம்? எஸ் சார். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சார். வெரி குட். அவங்களோட இப்போ எப்படி இருக்கு, இப்போ யோகால என்ன பண்றாங்க டீடைல்ஸ் பண்ணிருக்கேன் சார். வெரி குட். உங்க பிரதர்ட்ட பேச முடிஞ்சது அதுக்கு பின்னால? சார் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தேன் சார். அவங்க 10 நாள் வியட்நாம்ல கிளாஸ்க்காக போயிருக்காங்க சார். சரி. ஓகே. அது ஒருத்தர் அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்னாங்க, ஒரு யோகராஜ் அப்படின்ட்டு, அவரோட பேக்ரவுண்ட் கேட்கலான்னு தான். இங்கே நமக்கு யோகா டீச்சர் வேணும், அதனால் அவர்கிட்ட கேட்கலான்னு. நீங்களே கேட்டு சொல்லுங்கள். அப்புறமா அவருக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது மெசேஜ் பண்ண சொல்லுங்கள். I will talk to you. Okay. Thank you. சரி. Okay. How is Balaji sir doing? Everything okay with him? பாலாஜி சார் இன்னைக்கு அட்டெண்ட் பண்ண சொன்னேன் சார். அப்படிங்களா? ஒரு காணும் பார்க்கலாம், அவருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் நான். ஸோ விஜயகுமார் சார் சொல்லுங்க. குமார் சார், நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா பெங்களூருக்கு வர்றது, பாண்டிச்சேரிக்கு வர்றதுக்கு 4th? 30 days before ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்தா ரெடி பண்ணி. அப்படியா? சரி. ஓகே, வெரி குட். பண்ணா அது சொதப்பிடும். ஆமா, கிளம்பி வந்துடும். ஆமாம்மா, நாங்களாம் பயங்கர பிளான் பண்ணி வர வேண்டியிருக்குல்ல, என்ன பண்றது? லோன் தரேன் நான், 3 லட்சம் வேணாம், 1 லட்சம் போதும் அப்படி. அப்படியா? 3 லட்சம் கொடுக்குறேன்னாரா? 1 லட்சம் லோன் தரேன் நான், வேணாம் 1 லட்சம் போதும், போயிட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இங்க ஒரு 2 லட்சத்தை அனுப்புங்க, அப்படியே இங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சொல்லுங்க விஜயகுமார் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். வெரி குட். அதான் உங்களுக்கு நான் இட்டிவி அனுப்புறேன் நான். கரெக்டாக வந்து 5th நைட்டு வருது, ஃப்ளைட் வருது. ஸோ பாம்பே வரைக்கும் வந்துட்டு, பாம்பேலேருந்து நான் சென்னைக்கு வரேன். அங்கே நான் நீங்கள் என்னங்க தீட்சை அட்டன் பண்றது? ஆமாம், நான் 6 தானே தீட்சை வருது. ஸோ நான் 5th நைட்டு வந்துடுவோம். நான் அங்கே 5th நைட்டு வந்துட்டேன்னா அந்த லீவ் மெரிடியனில் நீங்கள் புக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா வசதியாக இருக்கும், பக்கத்துலேயே. சரி, ஓகே. ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஒரு காரை ஏற்பாடு பண்ணிவிடுங்க. நம்ம எல்லாம் இங்கேருந்து போனால் சென்னைக்கு போகலாம், சென்னையிலேருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு நீங்களும் போகிறதுக்கு. அடுத்த நாள் நம்ம அங்கே ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பினோம்னா நம்ம தீட்சைக்கு போயிடுவோம். பாண்டிச்சேரி போயிட்டு சிவதீட்சை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்களா? நீங்களும் எடுத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். குமார் சார் எடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். மேடம் நீங்களும் வாங்க, இப்போ கரெக்டாக நம்ம எடுத்துடலாம். மார்னிங் இருப்போம் நாங்கள் பாண்டிச்சேரி. வாங்க. ஸோ ஒரு 6th மார்னிங் அங்கே இருக்கிறமே பார்த்துங்க. இப்போ எப்போ சொல்கிறாங்க? 9 o'clock வர சொல்கிறாங்க குமார் சார். 9 o'clock அங்கே இருக்கணும். ஒரு 8:45 அங்கே வந்து அந்த என்ட்ரி போட்டுட்டு உள்ள ஃப்ரீயாக போய் உட்காந்துக்கலாம். ஆமாம், நம்ம ஒரு 1 hour முன்னே போகிற மாதிரி பாருங்கள். நம்ம எளியராக கிளம்பிடுவோம். அதுமாரி அவன்கிட்ட சொல்லிவிடுங்க, கார்லேயே சொல்லிவிடுங்க, அதுமாரி இது பண்ணிவிடுங்க. ஸோ உங்களை நைட்டு அனுப்புகிறேன் நான். இன்னொரு டெவலப்மெண்ட் என்னென்னா, நம்ம யூனிவர்சிட்டி டெவலப்மெண்ட் என்னென்னா, நம்ம பிரிட்டிஷ் கயானான்னு ஒரு கண்ட்ரி கேள்விப்பட்டீங்களா? ட்ரினிடாட் கயானான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஊருக்காரர் வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஸ்கூல் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனால் அங்கே வந்து நான் போகிறேன். நான் மண்டே போகிறேன். நான் புதன்கிழமை வியாழக்கிழமை வந்துடுவேன். நான் அந்த மெடிக்கல் ஸ்கூலில் நம்ம யோகா யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து பேச போகிறோம். நான் கோயிங் டு கிவ் எ லெக்சர் தேர். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 6 months 1 year நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிற மாரி, அதுக்கு பின்னால் வந்து அவங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்குற மாரி, MD அட்மிஷன் அங்கே அவங்க மெடிக்கல் ஸ்கூலில் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் இருந்தோ அல்லது மற்ற ஸ்டேட்ஸில் இருந்தோ வேறு இருக்கிறவங்க, நம்ம தமிழ்காரங்க பர்டிகுலர் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா அவங்க சித்தா மெடிசன் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு, சித்தா மெடிசனை பற்றி, எனர்ஜி சிஸ்டத்தை பற்றி சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு அந்த 4 year மெடிக்கல் ஸ்கூல் MD ப்ரோக்ராம் அதை முடிச்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் then they will come out as a doctors with MD who has knowledge of the சித்தா மெடிசன் ஆல்சோ, சித்தா ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் மாதிரி. அதனால் நான் வந்து பேச போகிறேன் அவங்கள்ட்ட, டீன்கிட்ட பேசிட்டு வரப்போகிறேன். அது ஒரு டெவலப்மெண்ட்டு. உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. அதேமாரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரும் அந்த மெடிக்கல் ஸ்கூல் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க, நர்சிங் ஸ்கூல் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க, அவங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஊரில் படித்தாலும் சரி, இங்கே படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் சரி, வசதி உள்ளவங்க, நான் ஃப்ளையர் வந்து அனுப்பிச்சிட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான். ஸோ வி ஆர் ஸ்டார்டிங் தட் ப்ரோக்ராம் வெரி சூன். அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன். நம்ம சென்னைக்கு வந்தப்போ நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாம் சொல்கிறேன். நான் நம்ம ஞானத்தை பற்றி பேசணும். தட் இஸ் அனதர் டெவலப்மெண்ட்.
Then after coming back, I'm going to get in touch with the St. Lucia Medical School also. நான் அவங்க எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட் வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. நம்ம இடையில இருந்தோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், நமக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு நல்லது, பின்னால் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அதுதான் பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ விஜயகுமார் சார், நான் உங்களுக்கு லெட்டர் அனுப்பணும்னு அவசியம் இல்லை, அவர் ஆரம்பிக்க சொல்லிடுங்க. நான் அஃபிஷியலாக அனுப்பணும்னு சொன்னீங்கன்னா இமெயிலாக தான் அனுப்புவோம், அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, நீங்களே கூட கொடுக்கலாம் அவருக்கு. ஆரம்பிக்க சொல்லிடுங்க, வெப்சைட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி. நம்ம அதான் சார் ஒன்றும் இல்லாமல் நம்ம இமெயிலேருந்தே ஒன்று போட்டு விட்டுருக்கேன் சார், அது இமெயிலே போதும், சஃபிஷியன்ட் தான். அப்படியா? ஆமாம் ஆமாம், நீங்கள் அதுக்கு தனியாக லெட்டர் கிட்டலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. நம்மளோட இமெயிலே அவர் என்னன்னா, ஓகே நான் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றேன் அப்படிங்கறதுக்காக அவர் ஒன்று மைண்ட் எதிர்பார்க்கிறாரு, அதனால பிரச்சனை இல்லை. அப்ப நம்ம இமெயில இருந்தே போட்டு விட்டுறலாம், உங்களோட அதுல இருந்தே அனுப்பிடுங்க, பிரச்சனை இல்லை. சரி சரி, இமெயில் அனுப்பிச்சுட்றேன் நான். ஸோ நான் சென்னைக்கு வரும்போது நம்ம அவரை பார்க்குறேன், நான் பேசுவோம். ஆமா, நம்ம நீங்க அதான் சார், எனக்கு நீங்க அதுவும் கரெக்டா இருக்கு, நீங்களும் ஒரு தடவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பேசிட்டு எப்படி எல்லாம் பண்ணலாங்கிறத பண்ணிட்டு, நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி அப்புறம் ஃபாஸ்டா டெவலப் பண்ணி கொண்டு போயிடலாம். வெரி குட். நீங்களும் பேசினா இருக்கும், உங்களோட ஐடியாவை சொல்ற பேருக்கும் அவரோட தாட்டை நீங்க நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது பெரிய டைம் இல்லை. ஆமாம், நம்ம சென்டர் சென்னை சென்டர் தான் மெயினாக இனிமேல் அதிகமாக நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஆமாம், பார்க்கலாம். வேற என்ன? அப்புறம் இப்போ வந்து மேடம், நீங்கள் ஒரு பாலாஜி சார் கூட வருவார், அவங்களுக்கு கூட எப்படி அந்த 5th 6th மார்னிங் வந்துடுவீங்களா நீங்கள்? நான் வந்துருவேன் சார், அவங்க எப்படி தெரியல. ஓகே ஓகே, நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு தங்குறதுக்கு எதுவும் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணணுமா? இவங்களே வாங்கி பண்ணுவாங்க, விஜயகுமார் சார் பண்ண முடியும், இவங்கெல்லாம் பக்கத்தில் ஹோட்டல்லாம். ஆமாம், அவங்கள வச்சுங்க. நீங்கள் அவங்க ஒரு மண்டபம் இருக்குது, நீங்கள் மண்டபம் தான் தங்களா விஜயகுமார் சார்? குமார் சார் நீங்கள் மண்டபம் தானே? ஓகே, அரவிந்தா போடலாமா? சரி, நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேடம், உங்களுக்கு எப்படி? அப்படியா? சரி சரி, அதான் நீங்கள் அந்த புக் அனுப்பிச்சிங்களா சொன்னாங்க என்கிட்ட, அது ஒளி புக் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்ட்டு. மேடம் வந்தாங்க, நம்ம ரெஸ்ட் ஆஃப் த புக்ஸ் மற்ற புக்ஸையும் வாங்கி அனுப்பிச்சு கொடுத்துடலாம்ட்ட. ஒளி அது சரி, நல்ல விஷயம், நல்ல விஷயம். இல்ல 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 மேடம், அவங்களும் திருப்தி ஆகணும்ல, உங்கள்கிட்ட வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஆமா, ஆமாம், இம்பார்ட்டன்ஸ் சரி. பாருங்க, இப்போ அவங்களாம் இந்த மார்த்தாலாம் என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க, அவங்களாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இதிலெல்லாம் சொல்லணும், நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்ட்டு. வேர்ல்டு லெவலில் இதெல்லாம் தேவையாக இருக்குது இப்போ ஆக்சுவலாக அதர் கண்ட்ரீஸ்லாம். ரொம்ப இந்த இக்னரன்ஸ்னாலே மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் காரணம் இதுதான். சித்தர்கள் வந்து எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். நம்ம தான் மீடியேட்டாக இருக்க போகிறோம் முடிஞ்ச வரைக்கும். அங்கே இந்த கிளாஸ்ல வந்துட்டு அணுக்களை பத்தி கிளாஸ் வரும்போது அகத்தியரையா சொல்றாரு, இங்கிலீஷ் வந்துட்டு அணுக்கள் பத்தி பேசும்போது தமிழுக்கு அடிமைடா அப்படின்னு. அப்படியா? இங்கிலீஷ் ஆண்டிச்சு, ஆனாலும் அணுக்களை பத்தி நாங்க பேசும்போது இங்கிலீஷ் வந்து தமிழுக்கு அடிமை, நீங்க எல்லாம் பேசும்போது உங்க எல்லாரும் காலிலையும் உருவான்னு வந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ரைட்டு தான், அது உண்மைதான். பட் என்ன பண்ணுறது, கலியுகத்தில் வந்து அவங்க தானே எல்லாம், அவங்க லாங்குவேஜ் தான் எல்லாம் பழகி இருக்குது. நம்ம படிக்கணும்னா கூட அதுதானே படிக்கிறோம். ஸோ நம்ம கலியோட ஒத்து போயிட்டு தான் ஜெயிக்கணும். என்ன பண்ணுவாங்கன்னு அவர் சொல்றாரு. அப்படிங்களா? அதான் சார், அவங்க ஞானாலயத்துல இருந்து ஒரு சம்திங் லைக் வெப்சைட்னு சொல்றாங்க, லைக் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஏதோ வந்து டெவலப் ஆகும், அதை வாங்குறதுக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து இங்க லைன்ல நிக்க போற நிலைமை வரும். இன்னைக்கு வந்து உலகே ஆளுறது ஆங்கிலமா இருக்கலாம், ஆனா வந்து ஒரு காலத்துல எல்லாமே தமிழ் மொழிக்கு அடங்கிதான் அது இருக்கும், அந்த நிலைமை வரும் அப்படிங்கிறாங்க. உண்மைதான் உண்மைதான், நான் நிச்சயமா நம்புறேன் அதை. நான் உலகம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா சொல்றேன், ஐ காட் மெசேஜ் அரௌண்ட் 12 years back, அமெரிக்காவை கமல் ரூலிங் பண்ணுவோம். அப்படியா? ஆமாமா, நீங்க எழுதி வச்சுக்கலாங்க. இல்ல இல்ல அவேர்னஸ் வருது அவங்களுக்கு. அது ஏன்னு கேட்டா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுங்க. I got message from that meditation via. அப்படிங்களா? அலைச்சர் வழியா கிடைக்கும். ரைட் ரைட்.
இப்போ நீங்கள் வந்து சயின்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, விஞ்ஞானம்னு எடுத்தீங்கன்னா, இவங்க நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும். ஏன்னா பிசிக்ஸ் நல்லா இருக்குது இங்கே, அவங்களுக்கு அந்த ஒத்துக்கிறாங்க. சயின்ஸ் வழியாக சொன்னோம்னா அவங்க ஒத்துக்குவாங்க, ஒத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாரு, குயிக்காக ஃபாலோ பண்ணிச்சிருவாங்க. இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் ஒரு சேஞ்ச் வரணும்னா ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஏன்னா நம்மலாம் பாரம்பரியமாக ஒரு பழக்கப்பட்டு போயிட்டு அது மாறுறது ரொம்ப கஷ்டம். இவங்களாம் அடிக்கடி மாறிடுறாங்க. இந்த சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அதுதான் மாறிடுறாங்க. அதேமாரி ஒரு வாழ்க்கை முறையும் மாறிடுது. இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தியரி எவல்யூஷன் கொண்டு வந்தான் டார்வின். ஒரு படிச்சிருப்பீங்க, பயாலஜி படிச்சிருப்பீங்க, டார்வின் தியரி எவல்யூஷன் அப்படின்னுட்டு. அதில் வந்து அவன் சொன்ன உடனே சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட் வந்தது. சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட்னா யார் ஃபிட்டாக இருக்காங்களோ அவங்களாம் சர்வை பண்ணலாம், மற்றவங்களாம் அழிஞ்சு போயிடுவாங்க அப்படின்ட்டு. அது வந்து ஒரு இடியாட்டிக் கான்செப்ட். அது ஒரு ஆத்மன், ஒரு அன்பு, ஒரு லவ் ஒன்றுமே இல்லாத ஆத்மன் இல்லாமல் இருக்குது. அவங்களாம் வந்து அனிமல்ஸ் மாரி பண்ணுறது. அது வந்த உடனே இது அப்போ தான் ஆரம்பிச்சு இந்த ஹிட்லர் பிரச்சனைலாம் இருந்தது. ஹிட்லர் என்ன பண்ணால் ஜூயிஷ் பீப்புளெலாம் வந்து அடிமைகள், அவங்களாம் டர்ட்டி பீப்புள், நாங்கள் தான் சுத்தமான ரேஸ் அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ உலகம் ஃபுல்லாக அது மாறிடுச்சு. அமெரிக்காவில் அதாவது இன்றைக்கி இருக்குதா டேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குதுல்ல. இப்போ என்னைக்கு வந்து ஒரு ஆத்மன் சரி எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் அப்படின்னு உணர்றானோ அப்போ தான் உனக்கு இந்த அந்த அன்பு ஒத்துழைப்புலாம் வரும். நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்கன்னு வரும்பொழுது ஒருத்த பாருங்கள். இப்போ புட்டின் வந்து நான் தான் பெரிய ஆளுங்கிறான், யுக்ரைன் வந்து சாமி இல்லைங்கிறான், உங்கள் நாடு எங்கள் நாடு சேர்ந்ததுங்கிறான். ஸோ அதுமாரி வந்துடுது. ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து ஒரு அறிவுபூர்வமாக விஞ்ஞானபூர்வமாக சொல்கிறது நம்ம சித்தர்லாம் சொல்கிறாங்க. இப்போ அன்னைக்கே வந்து அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் மாதிவன் முதற்றை உடனே நடிச்சிட்டாரு திருவள்ளுவர் ஒரே அடியா. அதேமாரி யாது முறை யாவரும் கேள்வின்னு சொல்லிட்டாரு இதுலயே. இந்த கான்செப்ட் நம்மகிட்ட தான் சார் இருக்குது. நானும் உலகத்து ஃபுல்லாக பார்க்குறேன். நான் அது அமேசிங் கான்செப்ட். அது நம்ம உலகத்துக்கு கொண்டு வரணும் எப்படியாச்சும். ஏன்னா சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த சிலையை கும்பிட்டாலே வந்து அவங்க டெமானிக் ஒர்ஷிப்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க அது இன்னும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. அது நம்ம தான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்குற மொழி, அவங்கெல்லாம் வந்து தனியாக பிரிச்சிடுறாங்க. அவங்க ஐ திங்க் இந்த களி வந்து அப்படி மாடுத்து வர மாட்டோம். கலியுக புருஷன் எல்லாத்தையும் அப்படி நம்ம நல்லது பண்ண நினைச்சா கூட அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறப்போவே வந்து இப்போ எங்க ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்வர்ஷன், இப்போ எங்க ரிலேட்டிவ் எல்லாருமே சிஎஸ்சில இருக்காங்க. ஓ மை காட், அப்படியா? நம்ம இப்ப நானும் சர்ச்சுக்கு போயிருக்கேன், எல்லாமே நானும் ப்ரேயர் பண்ணிருக்கேன். 10ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் நானும் இருந்திருக்கேன். பட் அங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது அப்படின்னா, நீ வந்து அது வந்து சாத்தான். ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு உடம்பு சரியில்லாம ஒரு அந்த டைம்ல தான் அங்க ஷிஃப்ட் ஆவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்னன்னா அது அங்க போனோன்னு ஒரு ரிலீஃப் ஆகுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணோன்னு, ஓ அப்ப இது உண்மைதான் போலுக்கு, நம்ம எவ்வளவு நாளும் துன்பத்துல இருந்தோம், நம்மள வந்து நம்ம கடவுள் வந்து காப்பாத்தல, அப்ப இது வந்து பேய் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கட்டமைச்சிருக்காங்க. அப்போ வந்து அது ஒரு பெரிய பதிவா அவங்களோட அணுகுல போய் விழுந்துருது. அதை நம்ம ஞானாலயம் கான்செப்ட்ல சொல்றப்போ அதை அந்த 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 அணுவே பிரிக்காதது வரைக்கும் உங்களால அதை ஏத்துக்கவே முடியாது. எங்க சொந்த பெரியம்மா பையன் வந்து அம்மாவோட அக்கா பையன், ஃபேமிலி கிறிஸ்டியன் தான். அவங்க வந்து நம்ம கூட எல்லாம் வந்தாலும் கோயில்னு வரும்போது படிக்கட்டு வெளியே நின்றுக்குவாங்க. சரி. ஓ டெமானிக் வொர்ஷிப். என்னோட லைஃப்ல ஒரு பெரிய என்னோட கிராண்ட்ஃபாதரோட ரிலேட்டிவ்ஸ நான் பார்த்ததே இல்ல. அரௌண்ட் ஒரு 50 இயர்ஸ் வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்ல. 50 வருஷத்துக்கு அப்புறமா வந்து பேசும்போது அவர் சொன்னாரு, நீ கிறிஸ்டியன்ல கன்வெர்ட் ஆயிட அப்படின்னு. அப்புறமா நான் கேட்டேன், உன் தாத்தா பேர்லாம் சொல்றாங்க. சொன்னா இதெல்லாம் இந்துசம்ல நீனே இப்பதான் போய் சேர்ந்துருக்க, நீ என்ன வேற சேருன்னு சொல்ற, இங்க வந்தா சாப்பிட்டுட்டு போ, சேர்றதுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லாத. நான் வந்துட்டு என்னோட ஜீவன் போனா கூட நான் இந்துசம்ல தான் இருப்பேன். ஏன்னா நான் ஒரு முஸ்லீமை லவ் பண்ணிட்டு கல்யாணம் பண்ணும்போது நான் சொல்லிட்டேன், நீ முஸ்லீமு நான் இந்துசம், எனக்கு வந்துட்டு என் ரத்தத்திலேயே என்னவோ தெரியல இருக்கு, அதனால நீ உன் வழியிலேயே கல்யாணம் பண்ணிக்க, நான் என் வழியிலேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான், அப்புறமா பாத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னேன். கடைசியாவது துபாயில எல்லாம் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சொல்ல வரேன்னாக்கா வெரி வெல். பாத்தீங்களா சார்? என்னது இன்னும் பாக்கல. அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கிறேன். நீங்க அதுக்கப்புறம் பாக்கல, பட் நான் விட்டுட்டேன். அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப டாப் லெவல். நான் வந்துட்டு அவங்கள்ட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டேன். ஒர்க் பண்ண நேச்சரை வச்சு ரொம்ப ஃபெய்த்தா இருந்தாங்க. அப்புறமா நான் சொன்னேன், இது வந்துட்டு சும்மா இதெல்லாம் டெம்பரரி அப்படின்னு ஒரு நைட்டு ஃபுல்லா உட்காந்து டிசிஷன் பண்ணி வெரி ஸ்ட்ராங் டிசிஷன் எடுத்தேன். அப்போதான் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன், இந்த இதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இருக்குது. எக்ஸல்ல வந்தேன்னா என்ன டைவர்ட் பண்றதுக்கு பயங்கர
ரொம்ப இதா ஃபோர்ஸா இருந்தாங்க. நான் எல்லாரையும் சொல்லிட்டு என் வீட்டு உள்ளாரையே வந்து பேசும்போது அவங்க எல்லாருக்கும் காபி டீ சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டேன், எனக்கா வரும்போது நான் வருவேன் போலாம் அப்படின்னு சொல்லி வேட்டு. சரி சரி, அது மாதிரி நடந்துருக்கு. விஜய் சொன்ன மாதிரி அணுக்களோட இல்ல சார், அவங்க வந்துட்டு பிரேயர் யாருக்கு என்ன பண்ணலாம், நீங்க சொல்ற மாதிரி லாங்குவேஜ் தெரியாதவங்க கூட கடவுள் மேல ஒரு ஃபெய்த் வச்சு ஏதோ ஒரு நேச்சுரா ஃபெய்த் வச்சு அவன் வந்துட்டு பண்ணும்போது அது நடக்கும், அவனுக்கும் நடக்கும். அது அதனால அது ஒரு பெரிய இதுல என்னன்னா இவன் நம்ம இதுல இல்லாதது ஒண்ணு அங்க இருக்கிற மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணுவான். இன்னொன்னு நான் ஃபீல் பண்ணது இப்ப நேட்டிவ்ல என்னன்னா, கரெக்டா ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த 8 மணிக்குன்னா 9 மணின்னா அந்த டைம்ல வந்து ஒரு குரூப் கேதரிங் நடக்குது. அப்போ நம்ம சொல்றாங்கல்ல பிரேயர் பண்ணா ஒரே இடத்துல நம்ம பண்றப்ப அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து அவங்களுக்கு பிரபஞ்சத்தை நோக்கி அவங்க வந்து அந்த இவரு ஃபாஸ்டர் சொல்றப்ப எங்க வீட்டுக்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து நல்லா பேசுவாரு. அவர் வந்து நார்மலா அந்த கர்த்தரின் வழியே நான் வந்து ஜீசஸின் வழியே இயேசுவின் வழியே நான் கர்த்தரை பிரார்த்திக்கிறேன் பாரு. அப்போ வந்து சரியா தானே சொல்றாரு, இயேசுவின் வழியாக நான் வந்து பரமாத்மா நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன். அப்ப அவங்களோட வேண்டுதல் விதம் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட். நாங்க அந்த மட்டையை கழுவி வச்சிருக்கிற விதம் மட்டும்தான் இவர் மட்டும்தான் உண்டு. அப்போ தப்புன்ற வேற மாதிரி சொன்னாரு அவரு. நமக்குள்ள இருக்கிற ஒருவன் அப்படிங்கறத அவர் வந்து தெளிவா தான் இவங்க வந்து அந்த புரிதல் தான் வந்து மாத்தி புரியுது. அத வேற என்கிட்ட வந்துட்டு கிறிஸ்டியன் சப்ஜெக்ட் வந்து பேசுறோம் சார், ஏசு யாருன்னு முதல்ல கேட்பேன். ஏசு யாரு தெரியுமா, நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு. அப்புறமா புலிப்பாடி சித்தரை போய் காமிக்கிறேன். புலிப்பாடி சித்தர் தானே இயேசுவா பிறந்தது அப்படிங்களா? இல்ல அவரே யோகியா தான் இருந்திருக்காரு. நான் இந்த லாஸ்ட் இயர்ஸ் கிரைஸ்ட் நான் கூட ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிருந்தேன். நம்ம இதுல நம்ம குருவினை மெசேஜ்ல இருக்குல்ல, ஆக்சுவலா வந்து நம்ம ஆத்ம விடுதலை அடைஞ்சு 8வது பிறப்பு எடுத்ததுனால அது வந்து அந்த மகாவதார் பாபாஜி கிரேடு. அவர் அதுக்கப்புறம் 8 பிறப்பு எடுத்திருக்காங்க கடைசியா. இப்ப இவரு ஜீசஸ் வந்து 7 பிறப்பு எடுத்திருக்கிறார் ஆத்ம விடுதலை அடைஞ்சு. நம்ம ஞானாலயத்திலே மெசேஜ் இருக்கு. அப்படிங்களா? ஆமா ஆமா, அதனால தேடி உங்களுக்கு அனுப்புறேன். சொல்லுங்க, அனுப்புங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா இங்க பர்టిక్యులர் நிறைய அது வந்து நம்ம இவரு பரத்வாஜரோட இதுலதான் பிறந்திருக்கிறாரே ஒரு பிறப்புல. அப்படிங்களா? சரி. ஏன்னா இங்க இப்ப அந்த மேடம் வந்தாங்களே மார்த்தா ஜெயசன், அவங்களாம் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ், கேத்தலிக் அவங்களாம். ஸோ அவங்களாம் வந்து அது ஒன்றும் முடியாதான் இங்கே வராங்க. மோர் எக்ஸ்பிளனேஷன் வாஸ் நாட் கிவன் டு தம். நம்ம சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குது, ஏதோ உண்மை இருக்குது அப்படின்னு தான் தெரிஞ்சு தான் வருவாங்க. இல்லாட்டா அவங்க அதே மாதிரி அந்த 2 ரெக்கையை விரிச்சிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆயுதத்தை வச்சு குத்துற மாதிரி ரோமன் கேத்தலிக்ல இருக்கு இல்லையா, அது வந்து முருகர் தான் அப்படிங்கறது வந்து குருவையா சொன்னாங்க இல்லையா? ஆமா, அதுக்கு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அது உண்மைதான். இல்லை அது மட்டும் ஏன் போறீங்க இப்ப நம்ம ஏசுநாதரே அவரே என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, வாசி பயிற்சி பண்ண சொல்லி நான் வந்து இறைவனோட தூதுவனாதான் வந்திருக்கேன், என்னை யாரும் கும்பிடக்கூடாது, நீங்களாவே இறைவனாக கூடிய வழிய 144வது பக்கத்துல நான் எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லி வச்சிருக்காரு. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டா, அவருதான் கடவுள், அவருதான் சொல்லியிருக்காரு, அவருதான் வணங்கணும், அவருக்குதான் செலவைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன டிஸ்ட் போட்டு அதையே ஃபாலோ பண்ணி உலகமே அதுல போய் நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்துருச்சு. சில பேர் நம்புறாங்க, சில பேர் 3வது நாள் எழுந்து வந்தான்னு சில பேர் நம்புறாங்க, சில பேர் இல்லைங்கிறாங்க. அதுக்கு தனித்தனியாக ஒரு குரூப் வந்துருச்சு ஒன்றுக்கும். அப்புறம் ஆத்மாவின் சுயசரிதத்திலேயே வந்து இருக்கு இல்லையா, அந்த தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் டெஃபினிஷன் நம்ம இதுலயே இருக்கு. இறை தூதர் இதைத்தான் சொல்லியிருக்காரு, நீங்க என்னத்தையே புரிஞ்சுட்டு கிடக்குறீங்க கதவு. அது எங்க ஊர்ல வந்து ஒரு ஃபாஸ்டர் வந்து நம்ம தமிழ் வழியில வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு. ஆக்சுவலா நான் அவரை மீட் பண்ணி நம்ம இந்த விஷயத்த சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். அவர் அப்புறம் அந்த வேற சர்ச்சு மாறி போயிட்டாரு. சரி சரி. ஏன்னா அவருக்கு தமிழ் சார்ந்த விஷயங்களை படிச்சு கோரிலேட் பண்றப்போ இந்த விஷயத்த வந்து வேற ஆங்கிள் சொல்லி கொடுப்பாரு இல்லையா மக்களுக்கு. அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து வெறும் மத ரீதியா இருக்காங்க, அது வந்து ஞான ரீதியான நூலை வந்து மத ரீதியாவே படிச்சுட்டு இருக்காங்க. சரி சரி. ஆமாம்மா, மதம்ங்கிறது தான் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. நம்ம கண்ணு முன்னாலே பார்த்தேன், ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு. நம்ம பாபாஜி கேவுக்கு போகும்பொழுது மேலே கேவ்லேருந்து ஒருத்தர் ஓடி வந்துட்டு இருந்தார், டிஷர்ட் போட்டுட்டு.
நல்ல ஏறினாரு. இல்லை நம்மளாம் வந்து குச்சியை வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறி மூச்சு வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம். அவர் பாபாஜி கேவ்லேருந்து கீழே திடீர்னு ஓடி இறங்கினாரு, திடீர்னு ஓடினாரு. உடம்பு வந்து அவ்வளோ ஹெப்டியாக உடம்பா இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து டிஷர்ட் பார்த்தோன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எழுந்துச்சு. பார்த்து யாரையும் கவனிச்சிங்களா நீங்கள்? நீங்க பார்த்தீங்களா? என்னடா அது இவன் கிரைஸ்ட். உங்க லைஃப்ல எல்லாம் இருக்கிற மேட்டரை விட எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. நான் ஏசுநாதரை பத்தி ரொம்ப பேசுவேன், பயங்கரமா பேசுவேன். எனக்காண்டி பிரேயரே நடக்கும் நம்ம பிறந்த ஊர்ல. அப்படிங்களா? நிறைய இன்சிடென்ட் இருக்கு என்னோட லைஃப்லயே இருக்கு. வேளாங்கண்ணியில வந்துட்டு கோல்டு ஸ்காட்ச்ல போட்டு நான் பிறந்தது இங்கிலீஷ் சொன்னேன். ஆனா வேளாங்கண்ணியில போயிட்டு எங்க அம்மா வந்துட்டு இருந்தது ஒரு பெரிய நல்ல ரிச் பீப்புள். அவர் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணவர். அவர் பேரு ஞானாதிக்கம் அவர் பேரு. அவரு வீட்டு அவர் என்ன எங்களை எடுத்துட்டு போயிட்டு சகாயகுமார்னு எனக்கு பேரே வச்சாரு. தாத்தா வந்து என்ன பண்ணாரு, ஸ்கூல்ல